Abantu baffe tebannategeera nnyo digito eno nti omuntu omusaba emitwalo 5 nawe omusaba sente nnyingi nnyo. Nze nganze Kasuku. The people love me. We don't want to run away from reality. Audience yaffe basiru nga ffe be bano ba idol busy, the idiots. Oli ajja kuddayo eka ng'azeeyo n'akakomando ke n'amazzi naye ng'ayagala wulira. Bannaaye Gloria Boogie wamulabye omukotolire Gloria Boogie. Yesu kakyola nti nze abantu mbayita abanaku naye ate bemala ne mbaga nti bane mugende mukole nnyo. For me this is my job now. Benabeera mu mainstream media radio TV ebintu ebisinga byenkoze leero nali sibiina. If people could understand that this is a job and it's well paying ne bajjongera ogiteekako amaanyi n'obwongo. Omulungi atulaba tukusanyukidde okubanga weeyunze ku TV gaggadde Visual Africa TV. Omuweereza wonze Rebecca era ng'olwaleero tukusoosootoledde kyetuleese eno episode egenda kweyanjawulo ddala nno kubanga tuleese ekintu ekisufu era nga twagenza okukiyita nga tukulowoozezaako gwe atulaba. Olunaku olwaleero tugenda kuyingirako buziba mu YouTube nga bizinensi eyo yennyini YouTube gy'oliko gy'ondabirako kati mulimu abantu tugukola ate ntufunyamu ddala ssente eziweera ddala. Era ng'omugenyi waffe olunaku olwaleero agenda kubeera omu ku ba YouTube abasinga obunene mu ggwanga Uganda. Ono nno tazze buzze ku screen zammwe kubasanyusa naye ayina engeri gy'abasomesaamu ebintu ne mumugoberera nammwe ne mubeera inspired ne munyumirwa by'abagamba. Ye olugendo lwe lwava wala naye nga azza lutambula okuva mu kuba nti yali YouTube yali agyagala nti njagala nnyo okuweereza njagala nnyo YouTube naye n'ayiiya n'agamba nkoze ntya okugikolamu ssente. Oba oliawo ekibuzo naawe walaba kyoyinza okuba nga weebuuza. Ono nno takomyeko okuba nti abayetera videos naye asobodde okuba nga yeegatta ne companies ezisinga obunene mu ggwanga Uganda ne bamuteekamu essente n'abawa content anyumya ate nga naye afunyamu ddala. Kati emboozi yaffe olwaleero kati bw'oba gw'oli eyo ng'oli YouTube atandika oba oliawo nga weebuuza naye abaana bano bagamba bayogera ku bya YouTube babifunamu ki kituufu YouTube mulimu ssente babalimba tuulokkalire kubanga olunaku olwaleero yemboozi tulina olwaleero nga tugenda mu maaso nsaba neebaze bannaffe abatweyunzeeko aba Light Up Unisex Salon. Bano nno bakola ku baami n'abakyala. Abaami basala enviiri zonna bakola kamassage n'ofuluma ng'oli lighted up. Ko n'abakyala emisono gy'enviiri gyonna bakola ku njala bakola facials bakunyiriza mu butuufu n'ofuluma nga owulira bulungi. Abannaffe bano basangibwa wali ku Kireka Namugongo Road. Otuuka ng'onatutuwa ku kyali wajala okuba essimu ezo eziri wammanga awo ne bakuwa omuntu n'abanga akulagirira paka bw'otuuka obulungi ku saluuni. Bannange bannaffe aba Light Up mwebaye nnyo okutweyungako. Kati nno nga situtte wadde akadde akalala nsaba munneegatteko twanirize omukulu munene ng'erinnya lye Kukuwazabanga Kasuku Semanengene. Sebo tusanyisa okulaba. Tusaba otweyanjulireko abakulaba bakumanye abooli abatakumanya eri atakumanyi kale bongera okumanya n'okuba twongera okumanya olugendo luno lwa YouTube watandika otya. Katende Isaac Daniel omanyi bangamba bogamba nti I'm called kiba kitegeeza bakuyita buyisi amannya sigago. So I'm called Isaac Daniel Katende. I'm now a man who is old enough and I went to, when you asked me about my background, I went to good schools. I want to believe I went to Kaboja, I went to Chibiri, I went to St. Mary's Chitende, I went to St. Maria Goreti Katende, I went to Standard High Zana. So yes, that is me. I did my S6 at Standard High Zana. Then I moved to doing a diploma in journalism and mass comm at Womcat School of Journalism. That side I majored in news writing and reporting. And then recently I did a degree in community psychology. Now coming into YouTube, I started YouTube 2020. I think it was in May, if I'm not mistaken, lockdown. So what happens is I had opened up a channel, but the truth is I had not interested myself a lot in because like I told you, I majored in news writing and reporting. I had a lot of interest in websites. I think
I did around 5 websites. I did UG256.com, Atan Culture, which others? Then I did Kasuku. Is it Kasuku Live or Kasuku UG.UG? I think that was. Then the last website I did was bigBangNews.com. So, nali nkola nnyo ebintu bya websites. I've gotten a chance throughout my career. Abantu bano benkola abaagala ebintu byenjagala. I meet them and they are willing to support me so professionally. I had a guy yali mukwano gwange bamuyita Hussein. Ng'alina office awo e Bukoto just behind Cayenne ngozaawo. So nangamba Kasuku kankweka room na teka mu deski computers biki. So nembera ku website. Kati naye nga YouTube era njiraba. Naye nga bw'omanyi we watch this other content on YouTube and what. So ne bangamba nti naye Kasuku jotandika YouTube channel okole biki. So nentandika waawo ka YouTube channel. Kati content gwe nasooka okufuna yali wa Lutaaya nga baziika muzeeyi we yaviirayo bano banna aba Eagles be yalinga nawo mu Eagles. Ne nkateekayo nga ndaba kalina views oba zaali 5 sina nnyo gye nakatwala. Kati be nabuuzabuuzaako abantu abali ku YouTube nga bandaga olina okubeera ne equipment cameras biki bitegeera ebyo. Kati nzate challenge gye nayina nga bwe ngambye I majored in news writing and reporting. Interest yange yali nnyo mu kuwandiika. I had issues with these things because I felt you have to edit, all those things. Kati nenkireka. So mu lockdown, tulina WhatsApp group bagiyita Media Wolox. Ne bagamba, naye Kasuku, olina bakyali abalala they are doing these things and we even think you're better than them. Why don't you start a YouTube channel and what? So mu baayogera omwo mwali mu guy oyo Emmy wa Campus B kati. There's a website called Campus B. Ne mukubira personally. Ndowooza ne Chris Ogon. Waliwo ne guy omulala yekwesiga Brian. I remember I talked to them personally. Ne mbabuuza, so how do I go about this? Bano benkubuuza they are guys abalinamuko ku lugezigezi tebakkiriza mangu. So ne baŋŋamba nti Akasuku gwe tandika oyina essimu yo. Tandika neyo ebisigadde ojja biyigira ku ki? Nga bandaga nti kati wano saawa eno lockdown gye tulimu. People want information. Because ffe ng'abamawulire when we are discussing about information and what you're doing, tetubyogeramu nga bano abantu balala we look at what is the people's need. Baagala information, bagyagala kwenkana ki, ate information ki gye baagala. Then kati bwe tumalawo ne tutandika okwogera ku delivery, bagyagala tugibawe batya, all those things. So it involves you understanding audiences and what they like and what. So this guys told me, Kasuku go ina ebintu byokola ebyo ebiri fane ebyekisiru. Ate kati abantu engeri gye bali ewaka bagenda kubeera stressed already bali ekaali mu kifo kimu bayomba families biki waaki totandika. Sigala ku Kasuku oli gwe tulaba ku radio, gwe tulaba ku TV. Kuba challenge eriwo nti TV bakulaba ku macha ne bakomaawo. The people ayagala azuukuka gambe nja kulaba Kasuku nyakola ki. Ne banga ntandika n'ekyoyina. So kati awo we nava ne ntandika YouTube ebiseera bwe nali nkwata 12 Pro Max ne ntandika nayo. Nasooka nkwasa mukono. Bwe namala ne tugula stand. Ne nfuna stand, that was like after a month. Wanasooka ne nkwasa mukono mwezi. Nga olusi nze ndi codinga kwabe twasooka nga ndi codinga ne bangamba ate kati Kasuku abantu baagala kulaba ggwe wakitegeera kati nenkyusa nentandika okubanga benkusanga otuddawo nga matukwatemu kandi ngendo olaba abantu emikono gibafuuyirira kuba okwata essimu eno oba oti eddakiika 3 si kyangu. So nengula stand ne bangamba agula boom kuba jjukira twalina nga bw'oba oyogera sound eno nga benga nti nze na majoringa nnyo mu news writing and reporting. Bino bya broadcasting, videography bikisa bigenda mu nnyo. Ebyo bya editing kati ebisinga nali nange njiga biyige bipya. So ne mmanya nti olusi sound olina okukwatamu booti wano pewereme kujja nnyo. Ne bangamba akate kugula boom, twagenda okugula boom nga boom ate boom n'essimu tebikwatagana.
ne tuvaawo awo ne tugenda nga tukyusa ebintu bingi okutuusa we twatandika okufuna buno obw'okuteekamu, you know. So ntugezaako okunoonya like, you know, twatekamu research okwebuuza ku bantu, neebuuza ku bantu bangi during those days. Oyo Alan Cruz namwebuuzaako, Devotion, oyo Devotion Matovu, baseeyimo bonna okutuusa when we got it right. I think after like 3 months we had gotten it right, and yeah, that is how everything started. Kakati omukulu Semanengeni, gwe wamanya ddi nti YouTube esobola okuba ng'efuukira ddala omulimu neva mu by'okuba nti onyumirwa bunyumirwa ng'otuweereza? After 2 months on YouTube, nina omwami ali Dubai eyo, mukwano gwange, erinnya lye limbuzaabuza ne ndyerabira. Now be nali njogera naye ku bya website, kubajjukira website ezo nali mpandiika nga byo nsobola byekolera. I can edit out a picture, bigatta ne nteeka mu story, biki okitegeera, nga nnyingidde 10,000 views a story. Nti ogiteekayo ebyo biseera abantu baali baagala nnyo story eziriko Museveni, because buli wateekangayo President Museveni speaks, President Museveni kino, either nga bali iga balowooza oba agenda ku liftinga lockdown oba ki. Kati gayi be nali njogera naye bamuyita Zamba, ye Zamba ali eyo mbawalabu. Nangamba wakawo mulungi, nina mukwano gwange asobola okuyambako, because in our discussion nali mugamba nti I get 10,000 views in like, you know, like, okay, like in 2 hours. But now how do I turn this into money? Wana nali nkoze nnyo websites naye nga emirundi egisinga ebin frustrating asira abasente. Ng'ate bano abalala abalina okuwa obulango bakwegayirira abo, those corporate companies, Moviti, Radiant, Pepsi biki, nga olina kuba on a personal basis of manyo no manyoli. Kati nga sifuna sente, by the way nakola websites ezo saafunayo wadde 10. Nti kikino kivudde ku website kizze. Kati bwe munnyonnyolamu n'andagirira, waliwo gayi gwe yandagirira tumuyita Kojja. Nangamba gende wa Kojja, Kojja yali abeera Kawempa awo. So ne ngende wa Kojja. Naye ogende wa Kojja nali ntandise YouTube nga I think nali mu 1 week later. Nga namba zikuze. Kati Kojja nangamba, bwe munnyonnyola ya website biki n'abiŋŋamba. Nangamba naye nalabye watandise YouTube. Wacha amaanyi togateeka ku YouTube, YouTube esasula. Ne mugamba n'abinnyonnyolamu awo. Kati bwe yabinnyonnyolamu ne mpekinga interest. So ne mugamba kati tukoze tutya. Of course ne twogera biki nandaga we yali ajja okunnyambirako technically n'ebisigadde, kati ne tutandika. So after 1 month we had, that month I think we had like $500. Kati gayi nangamba nti sente tozijjaayo, zireke eyo. Tuzijjeyo ku mwezi ogwokubiri. Kati sente ze twajjayo omwezi ogwokubiri, sente nali sizikolangako ku internet. Nembeera very happy. I was excited. That is when I realized that now this is a job. Betunaagulemerako tugenda funamu. Toyanza nnyo ssebo. Omuntu yali yagadde okumanya gwa kasente akako osinga kakola muki? Okakola mu YouTube zeekusasula, okwatagana na brand nene mu ggwanga ze zikuwa sente, oba olina by'otunda gwe nga mujja kasente. Merchandising tetunnatundayo. Twabiteekako naye nze Abannayuganda nga bembamanyi tebannaba kuyingira eyo mbeera. Kwebiri okwo twateekako t-shirt byaffe bijjampa. Naye nakafunayo abantu nga basatu abambuuza, kati tukoze tutya? Merchandising nzibuzibu wano mu Uganda, especially if you don't have your own clothing line. Bw'oba ogenda kukola nga ffe, ogende oyiribe wansi eyo, ogule jumpers, oziprintingeko ozitunde. Kibeera kizibu. Naye nze sente ndowooza nsinza zifuna mu advertisers. Yeah, because I think most YouTubers, because YouTubers itself is paying very little money. When you go into the dynamics of YouTube, for example, oyinza nonyiiga bakunyonyola nti Coca-Cola eyinza okubakwatira
nebawa kaŋŋambe kati katubale pa channel nti bwe tunayisa ku channel ya Kasuku okusanya ku metrics zaabwe bwe tunayisa ku channel ya Kasuku kale katugambe tugenda muwa ebibiri kati ebibiri ebyo YouTube esooka nejjako almost 60%. Kate bemala nekujjako n'omusolo kati ogenda omaliriza nga gwofunye like 20%. So sente ziba nti naye ngeri platform gyetali yaffe otukanoga nti naye kati wano mu bulango buno w'Abannayuganda abantu bagaba sente kasita obeera with the numbers how you brand yourself there is money. I think people are paying. Then of course ekirala tulina abo abantu abatulaba ne batusiima obeera awo nga minisita alaba ebintu byo waliyo muva Bulaaya waliyo n'abagagga abali muno internally asobola okujja n'aga nti Kasuku because I've met people ze mbeera ntambula era abantu mbasekerera nnyo emirundi egisinga betwogera ku luseke beera otambula eyo juzi nasanga omusajja mu Lufula I think last week nali ngenza okulyawo mu Lufula nangamba Kasuku nkwagala nnyo nasuka nangulira emmere tunyumya nangamba yakati oddawa unfortunately kwolwo nali over fortunately nali sitambudde na mmotoka yange namuga nti ngenda linnya wano kapiki kansuule wali neeyongereyo nanga nti akankutwaleko omusajja be yantuuza mu mmotoka ye n'asikaawo kigundi kye baati nanga Kasuku balakaawo miliyoni 3 oba kitegeera so kati ate abo abantu nze bensinza okufunamu. Yes. Kakati gw'omuntu omanyi otya nti eno kampani ngenda kukola nayo eno siikole nayo ye bannange ogenda okubatuukira bonaakola nabo obagamba ki mwogera mutya n'obakkirizisa okuba nga batambula wamu naawe? Right now mbadde siina ebyo bya selecting mbadde sibiina saawa eno I've recently employed a marketing person who goes out to approach these people because kati nze kyangu okutunda Kasuku because people know Kasuku and they know what I do. Yeah? So it is easy to market me and all those things. But these other people, abasinga be bankubira amasimu. Because you see YouTube si kintu kinene nnyo. You may want to take even 10 clients, but the space okitegeera jjukira abantu baffe balina specific times. So YouTube osobola otekayo video ku makya ennyo saawa awo 1, 2, 3, 4 endala erina kujja saawa tekoketwa saa 12 ne saawa between 6 and 10. Concentration yawe weebeera olweggulo ye peak hours zaabwe ne ku makya 7 and 10 for my channel. So at most you can do 2 videos a day. Zino endala obeera ogenda kufiirwa nti ojja giteekayo numbers oleme zifuna client aleme funa kyakola ki. So most times okyuka noga nti benfuna ba client bange nga 2, 3, 4 kantandikira awo. So me I don't approach people for now, but I have a marketing manager when twaleese on board okutuyamba okwongera osagula business because kati tulina business kyetwagala otunuulira ate enneneko eyeeyongerako. Kati awo wennyini waliwo YouTube awulidde nga gamba nze gendayo mbeeko nange gwe nkwatagana naye tukolere wamu anaamanya atya nti wano tebansedde wano keeko akasente keeko oba bannange gw'okikola otya? Anti kati ffe tulina rate card yaffe ffe tukyali nnyo ku small scale companies kati nga boolaba Shukra Herbal Solutions. Okay, some companies are big but they are not as big. Okitegeera kati ffe tuzirabanga company ezaffe nti omuntu agenda kujja ayogere naawe akunyonyole nti Kasuku nina business yange ya ttaka. Okitegeera ku TV bandi musaye miliyoni 6 kale n'omugamba nti kale leetayo $50,000 tukuyambe because awo waali abantu baffe tebannategeera nnyo digito eno nti omuntu omusaba $50,000 naawe ng'omusabye sente nnyingi nnyo. Kati impact amala giraba nategeera nti ekintu eno kikola ki ng'afunye abantu ate baatafuna ku ki. So most times ffe twogera on a one-on-one basis. Tubaite tunafuna nyezo company nene
ze twagala kusaba milioni 10 milioni 2 okitegeera. So ours is tutunulidde nnyo small companies and their size abakola ebintu ebiri easily relatable to our audience, because kati nze audience yange be bano ba idle busy, the idiots. Abantu asinga baagala ba branding abe batyo nti ffe abantu bange tebaagala mmanye ebintu biri serious bya sima biki bikya balina stress zaabwe zibamala, ayagala jje alabe Kasuku live twogere ebyekisiru tusaagesaagemu twejerege once in a while tuwemulemu ahulira obugamba ga ya akole ki kati bw'otandika obbawo ennyo ebintu ebigenda obba stressinga obeera tojja mmalako. Ate tutunulira nnyo ne bakiraya nti abagenda otukkiriza to be flexible as we talk to people about their brand, because tugezaako nnyo okulaba nti bemba nanga ekintu kyo nkisembeza nnyo omuntu oli gwe ndowooza nti yalaba Kasuku mu tone language gye yandikitegeereddemu oba okitegeera. So waliwo abantu abamu abaleese business nomugamba business yo eri serious nnyo, nja ginnyonnyola abantu mu ngeri nze gye ngitegeeramu oba bo gye bandyagadde ogitegeeramu onnyiigire oba okitegeera. Yes. Mukulu Kasuku, tusaba otunnyonnyolemu awo gw'obalansinga otya byoweereza abalabi bo bye baagala n'ekyo sponsor kyayinza okuba ng'ayagala. Wamu n'eriyo sponsor gya n'agamba nti njagala kibe bwe kiti, njagala bw'oba oweereza ebyange bibe bwe biti. Gw'okibalansinga otya? Kati we still have a bit of a problem with that. And it's happening actually everywhere worldwide. Content and finance oba economics ekyazanya abantu abasinga. How you balance okubeera okufuna obulango ne ssente ne content ne delivery. So byebizibu ebimu naffe bye tukyayina. Sijja kugamba nti tulina bwe tukibalansi nga tukolako kye tusobodde bwe tuzuukuka nga kati ku luno twagala kuyita eno gye tuyita ate bwe tusalawo nti kati tukomewo. Naye along the way we've learnt a few lessons. We are now trying to filter out some clients, especially bwe tulowooza nti they don't meet, I don't want to call it criteria, naye ng'olaba business yaabwe eri shady. Kwakati twagala nnyo okulaba nti tuprotectinga okitegeera kuba olaba bw'olanga omuntu ate nabba abantu kati ate bayinza obutaddamu kukuwagira okwo okulabako bajja laba, but the recommendations you make about who to support bayinza obutakitwala ate kati kiba kigenda ku affecting ate bakirayanti baabalala okitegeera. But we still have a problem there, just like all media houses and all journalists. We have a challenge ya tukolera kirayanti tukolera bantu. Kuku abantu bakulaba, tukulaba era tukwagala. Naye njagala kumanya gw'okoze otya okubanga ofuna audience ekutambulirako n'enywera ku kulaba by'otuweereza nga tesegguse? YouTube channel yo gw'ogizimbye otya? Ekisooka nze nganze Kasuku. The people love me. They want to see me. So ekisooka I make sure I'm there. Bandabako. Ekyokulala tutunuulira nnyo audience yaffe eriki. We don't want to run away from reality. Audience yaffe basirunga ffe. Kati tulina obbakolera ebintu bye balowooza nti byeffe bebo. Nategeera ekintu kimu, olaba Semakadde, when you look at him abadde n'ebirasta na biki naye nga abantu bagamba biki kati abantu bakooye, abantu abambala amasuuti babakooye, babalimbye babafeze, kyekimu n'abeeyogeza oluzungu abantu babakooye. Motivational speakers bajja ne boogera bye boogera ne bamala ne babba abantu. Kati kasa twategeera ekyo ne tugamba nti ffe katusigale mwene bino ebyaffe. Buli message gye twagala odelivering nga tugidelivaringira omwo. Yesooka kyola nti nze abantu mbayita abanaku. Naye ate bemala ne mbagamba nti bane mugende mukole nnyo. Genda ku makya obagamba nti bane mugende mukole. Olweggulo osobola onnyo kabbere yanganze.
lwanisa ove mu bunaku ne basigala nga bategedde nti ku makya yatugambye tukole kati wuno atulangira atuduulira oba otegera kyenkugamba. So audience zino olina otegeera baagala ki okifilteringa out otya mu comments amasimu g'ofuna n'abantu b'osisinkana. Nina background ya red pepper naye red pepper baatugambanga nti abantu baffe basiru baagala bya kisiru yensonga ki wamusanga ng'aguze bukedde nga munda amutaddemu kamunye oba onion oba red pepper. Kati ye ng'agamba nti nze sifaayo oli kaakulabe ng'osoma bukedde ekirungi kopi yange wagiguze. Kati ekyo ekintu bwe nakitegeera ne manya nti okusinza, because you see they tell you read the political, economic and social times of your country. The political times are very tough today. The economic times are very tough. Kitegeeza nti abatufuga bayinza okuba tebatufuga bulungi, which most people in urban centers believe. Ate ne mu nsawo temuli kakola ki kati osobola kubeerawo ng'olina stress y'abakufuza obubi, olina stress y'obutaana kintu mu nsawo ate olina atandika okubuuza nti bannange olunaku olwaleero twagala okwogera tuziza tutya engulu economy. Ng'okimanyi bulungi bimwe eno teesa byonna bigenda kukomaawa. Oli ajja kuddayo eka ng'azeeyo n'akakomando ke n'amazzi naye ng'ayagala wulira. Bannaaye Gloria Boogie wamulabye omukotolire Gloria Boogie. Kati kasita otegeera abantu bo kye baagala ebisigadde bijja kwanguyira. Weewaawo ssebo kaakati gwe channel yo okozesa tools ki oba bukodyo ki bw'okozesa okumanya bwekoze oba oliawo ka software koyinza otusulayo n'ogamba naye okozesa kano kakuyamba okumanya ti guno omwezi okoze bwoti guno okoze bwoti. Of course kati for example analytics tukozeseza YouTube. Nze YouTube endaga nti abantu abasinga olaba channel yange basajja, which is an advantage because abasajja tebalina kajanja era byensonga lwaki olaba nti nze wendi abantu abasinga okumpagira basajja nga nze. Kati nze ntegeera nti omusajja yagala kwogera ku mabina ate omukazi tagenda kitegeera ala omukazi agenda onnyiiga olw'okuba owanyi ow'akabina ate ye nga takayina oba okitegeera. Then men don't take things personal. Yes, wabaawo ebitunyiizanyiiza biki bw'otuula kimu bibiri n'ovaawo. So analytics tuzikozesa as well as what we meet. Tetulina specific tools until we go out to do research. But we use what YouTube gives us in its analytics section, plus this individual feedback. Fero ogenda kulaba abantu abasinga okumpa feedback abasajja. Yensonga kyola nti nze sifaayo nnyo abakazi buli kiseera babeera bayomba. Leero bw'oyogera kye baagala ne bakuwagira, enkya bw'oyogera kye bataagala ne bakuvuma. But abasajja bo babeerawo ne bagamba nti kisajja kyaffe ekyo nakyo nedda kale naye alina point okitegeera kyegamba. Yes, so our trading that we see feedback esinga evaawa, then of course ne analytics za YouTube. Naye kakati wazabanga weekuuma otya okubanga osigala nga otuwawaaka ng'ossaayo content ng'ossaayo videos wakati mu kubanga olina ebintu ebyala by'okwasaganya? Anti kati for me this is my job now, and it's my baby, and it is what I understand, and it is paying me well. So my first priority with everything, it has to be this YouTube channel. So that is why you're seeing we keep, but of course we also have a schedule, because we try to define the type of content we want. Luli twali tukola nnyo current affairs. Ne current affairs ezo ekizibu kye ziyina nti mu Uganda ebintu bitambula speed. Ku makya muzuukuka muli ku junior, mugenda okuziba nga muli ku ssuuna oba okitegeera. Kati nga current affairs kikwetaagisa buli kiseera okubeera nga yuwe. Then ekyokulala current affairs zirimu nnyo okuwa endowooza, okureporting amawulire ga breakinga. So ate most times twagenda kizuula nga buli lw'oyagala ekintu okibuukire there and then tosoose kyanalyzinga ogenda omaliriza nga okoze eki
otomedde oba okoze ensobi. So we resorted to stories that are human interest, that can be to video ne bwogi recordinga leero after 10 days oja uploadinga nebeera nti eyinza okuba tefiitinga mu kitambula kati naye ate erimu the human interest aspect oba okitegeera. Then of course netufuna ne bano ba opinionated people. I don't want to call them opinion leaders, but opinionated people. So bwe twategeera ekyo tusobola okukola content wa week namba mu nnaku ezi. Kati tumanya nti YouTube yo tugiketaringidde wabaawo story breaking nga it needs us to, you know, because of maybe time and what, we can always come back and get it. But because we have other things to do, we plan accordingly. Nti kati wano wajja bbeerayo wati, wano wajja bbeerayo wati, ne tulaba tutambula. Yes. Kati zino videos otuteekerayo gwe weeteekateeka otya okuviira ddala wali olowooza nti kano ka idea kano kajjako era audience yange okuviira ddala eyo paka lw'ogitutuusaako gwe weeteekateeka otya n'ozituwa nga nnungi ate nga zizimba ate nga zinyuma? So I sit down with my team. Nga bwe nkunyonyodde wali earlier, we chose to say tulinga Capital Radio, tukola fresh hits for Kampala and Uganda. Kikitegeeza nti oluyimba bwe lufuuka hit bo nga balukwata nga balukuba tebaluzimba. So kati naffe twasalawo luli twalinga tufunayo abantu betuleeta tubatandise, but I think because abantu balina kye babeera basuubira ne balaba ng'ostrugglinga n'omuntu tatambula. Kati omuntu baafuuka owakabi anywhere, ffe tutambuza chemistry yaffe n'erinnya lyaffe n'amaanyi gaffe. So we invite that person to our platform tukole naye atugatteko naffe tufune bwe tusobola omugattako for our audience. So we sit down and brainstorm ki ekitambula, ki kye tusobola okwogerako. Ebintu ebimu bye topics ezimu tubeera nnyo mu bantu oli n'akyogerako there and then n'olabanga engeri gyakinnyonnyoddemu noga olaba nze kinnyumidde oba nkitegedde kalatebe n'akiwa abantu. So after that we come up with a plan, we contact people, we agree where we shall shoot, ne tushootinga. Most times kati twagala nnyo abantu tubawulirize. So ero jala interview esinga zenkola mpona buwonyi n'okutambuza non-verbal communication, the eyes, the head, the, you know. So after that we sit down ne twassessinga interview eno making the sense to make the interviews zokolanga it has hit and miss, but you've done it. But because you feel maybe there are people who want it, nokola ki nogirekayo. So tutula wansi omukulu Ronnie naji editingamu bamalogi editingamu ne tulaba kati ne tulyoka tuyingira step ya oku analyzinga. Tukutte muzeyi magalo ono abantu bamulaba banaamulaba Monday banaamulaba weekend kuba wano weekdays people watch naye ejjukira abamu balabira ku office internet. So kati oluusi ojja noga video njitesa meka kuba abantu basinga babeera ku office. Kalate mabaawo abalala babeera busy emisana, abamu ngoba maybe balina internet ewakabala tebalina. Kati weekdays abantu abasinga they don't have that access to internet so much. Era ffe on our side ojja n'olaba nti video gifulumya at 6 netambulawo 6-7 ne wajjawo amawulire ne storinga okitegeera bwe storinga 6-7 ku 8-9-10 nedduka. Kati after 10 negaana. Kati ate ne tujja mu diaspora sawa 8, 9, 10 okitegeera ku makya ogenda ozzuka kati paka sawa nga 9, 10 kati ogenda ozzuka wonna video nga you know the numbers are not so many. Kati neddamu ttambula okuva ku sawa nga 2, 3 bantu batuuse ku mirimu. So kati we get characteristics of people who watch the channel. Kati netumanya nti video eno ya weekday.
kale tulina ezo ez'okunyumya abantu babeera board weekend era ojjolayo video zaffe za weekend zaawukako za weekdays nti waliwo ezo ez'okunyumya emboozi erandagga erwawo kubuulirira byani eyo bebityo ne tumanya nti abantu ku weekend balina obudde abantu babeera eka ebyaddala nga tebalina kye balaba TV zibowa buli kimu kibowa nagamba kanteekeko YouTube Kasuku live so kati ezo ne tuzita so betumala eri process nga gigambye tutulase tugamba video eno kazibwe kapono kwezi banaamulaba weekday weekend kati nga benkunyonyodde nti ate ffe waffe abasinga basajja ate era tuddayo ne tutunuulira when do we release on a weekend ne tubala Premier League ne tubala ebivvulu ebiriyo kuba osobola ofulumya video ku saa 12 nga kamiliyoni yakoze ekivvulu nga video gyogenda oteekayo tera weekwataganira na entertainment naye nga ate channel endala z'okola nazo zonna ziri live ewa Kamiri video neekufa naye nga nnungi so we put all of that into consideration osobola okutta video nga Man U ezannya oba Arsenal ezannya be basinga abawagizi tebabiraba kuba babeera ku mupiira oba kitegeera and of course mu content waliwo gundi ezimu videos ezimu nga zitandikirawo nabawo endala nga zikula bukuzi so most times the videos people like us content creators we want a video that moves instantly video picking oluvannyuma ekumenya because YouTube eyina engeri gyekolamu nti when you start a channel and you show them that for the first one day video yange esobola okufuna 5,000 eina we categorizing ngegaba obulango bwayo ekola the dynamics are so many so we sit down and look into all of those things then netumanya nti video tugischeduling wano awo neryoka efuluma tweyanza nnyo ssebo buli mulimu gwonna omuntu gw'abakola mmanyi gubamu ebisoomooza kati gwe gy'oli kusoomoozebwa ki kw'osinza okusanga ng'okuza channel yo era mu mulimu guno gwa YouTube? Ekisooka kyali kya equipment kyekisooka ekyokulala yali internet yatusumbuwa nnyo kuba olaba YouTube eyo ate upload zaayo zanguwa ku ssimu okusinga ku laptop oba computer kuba internet yaffe wano mu Uganda mbi nnyo internet eri steady eri ku ssimu oba kitegeera so kati now that are some of the challenges kati challenges endala zensinkanye bantu betuli nabo mu mirimu abalwana paka kati balwana naye ekyekola tewali tusigala tugenda mu maaso kati then of course ekirala interests luli twakolanga ku radio ng'ojja n'oyogera ku mukwano gwo because yes boss ye ayagala content agala stories zitambule turning into viewership and revenue kati yonna on your own channel mukwano gwo ali mu sheet oyina omwogerako ogenda kukola otya so we've had run-ins with the people because of content naye kati nasalawo ne ngamba kanzireyo ku cores za journalism. What are the cores of journalism? Being my friend or not, I have to keep this job alive. Kasitambera nga sikuwayiriza, kasitambera nga sirimbye. Ebisigadde tujja kwesanga. Yes, so maliriza ofiiriddwamu emikwano n'ebisigadde but basically byebyo equipment, internet ne friendships, interests. Bye bizibu ebisinga okubaawo ng'ozimba channel ne bw'eba etambula. Kakati kuku oliyo baddekaawo ng'olina by'oteeseteese ng'ofunye akaseera ogamba ku bino ngenda kukola bwenti wano nkole bwenti wano nkole bwenti naye olw'embeera eziteebereka ne bikyukamu bw'oba wali ofunyeko akaseera ako wakavuunuka otya? Ndowooza lumu nakolako interview ne full figure
tulina bu mic bwe twali tuguze bwa bluetooth okateekamu eno n'akambala n'okambala twakola essaawa nnamba tuba tutuuse noza mu ddakiika eya2 ne buvaako eddoboozi teryajja ekifaananyi kyasigalayo eyo interview twali tugikoze nga full figure. It was, you know, an interview you do and you feel like, yeah, I think it's one of the best interviews that twali tukoze naye neefa n'alyoka ankubira amasimu nensoka nembuzaabuza olwo ngenze ku NTV awo njogere ne bagayi bange, can we recover the sound biki ne bamala ne bakantema, we can't recover the sound if it didn't come. Naye kyanyamba mukazi namunnyonnyola, she was my friend at the time, namunnyonnyola nangamba tewali buzibu lwakuba kannumye nnyo biki but you know. So okuva olwo yensonga lwaki abantu baŋŋamba nnyo waki mukyalina buno obuntu bwasimayo okwambala wano biki, naye nze wali nkimanyi kuba buno bbo kasitooka pulagingamu wano kabeera kajja kwogera wali battery yatukyanga. I think that was one of bisigadde ndowooza bya bulijjo engeri gye nali mu mainstream media eri nali mbimanyidde abantu bakuba amasimu ne bayomba ne bakola biki ne beekyanga ne badde eno ne badde eri, naye those are everyday things. Yes. Kasuku, omanyi emabega eyo ng'omuntu bw'agamba nti agenda kutandika okuyimba bwe yabanga mwana nga ne abaliraana bakusaasira, omwana ayonoonese, omwana ayayuse, okuyimba sebo ne kuviirayo ne kufuuka ddala omulimu. Kakati gwe ku YouTube kiri kitya? Abantu eyo gy'oyita bwe bagamba nti omulimu gwenkola YouTube ngikola nga business, bakutwala batya? The first one is to think that we are idle. We are doing nothing. Kyekisooka. Ekyo ekintu nze sikitegeeranga, ate ekineewuunyisa nti abantu abakirowooza bantu bakulu, they are grown men and women. I don't understand. They say things and I'm like, for real, is this like happening? And you know, people think tutuula mu butuuzi wano. And ekizibu ekiriwo ba YouTube abalala tebaagala kwogera mazima, baagala nnyo to pity them. Bambi bali awo biki okitegeera kati kimenyera ddala abantu olowooza nti ffe bwe tuba tutudde wano twogera mu bwogezi tuli mu kukola, we are making money. Otudde ku channel olabako obulanga 3, 4, 5, 8 naye gwe obwongo tebukuweereza nti gaayo ono obulanga obo naakuba bwaki. Ate tewali kintu kisinga kuluma ate kulaba abantu basomyeko ng'ate be babyogera. Nobagamba guys, we are in the digital age. Cristiano Ronaldo yekayika yakagulawo YouTube channel ye wano juzi ali million oba 5 oba you know something like that of views. Do you think he would have opened the YouTube channel kubeerawo ng'anyumya naffe talina birala byakola? Then ekirala misconception esinga okummenya yeyo kulowooza nti omuntu akutte essimu musiru olw'okuba nze nenkwatisa essimu. This is a 15 Pro Max. Ekifaananyi kyayo kigenda up to 8K. This phone, the video specs go up to 8K. 8K, not 4K. I don't understand how someone says akwatisa kasimu and you sit down on YouTube, you're watching a video, the video is 100% clear, it responds to HD, 4K, 8K, and in your shallow mind you're saying babera wano n'obusimu. Kimbo nyawanya kinumya omutwe. Ninga kati ate nga babyogera bayivu. Oba oli n'akyogera nga wamukwatisaako essimu n'alaba ebintu bye nga bitambula ku TikTok. So I think to China there's a stupid mind we have in this country. People still get excited by the bigger the weapon, the more effective it will be. Ensege ekyuka nina kati nno bwe nnalabye oba buyita GoPro kabeera bwe katini kafulumya ekifaananyi. So for me those are the only things.
tweyanziza nnyo ebigambo ebyo. Ekibuuzo ekirala, okusinziira ku mbeera ya Uganda bw'eri, YouTube ogiraba wa? Ogiraba otya? YouTube scene ekyakula bukuzi. Ekisooka tetuwagiddwa nnyo bantu, tetuwagiddwa nnyo those in power, ate naffe ne tuteewagira nnyo as YouTubers, but even as individuals. A lot of our work is still substandard in terms of quality, editing, and all those things. So tukyakula. But the good thing is the future looks bright. Bw'olaba abantu batandise okwe-embracing podcast studios, batandise okwe-embracing ogula equipment, you know. People are employing others. I know over like 6 YouTubers nga employing a editor, employing a cameraman. Ate nga bafuna at least emitwalo aga omwezi. So yeah, tukyakula, tukyalina ebintu tulina okutereezaamu. And of course n'ekirala kyendaba, I think tukyabulamu ne regulation. Kuba waliwo omuntu gw'olaba ng'ayogera ekintu oluusi n'ogamba kintu kino kyayogedde akitegedde bulungi oba akireese buleesi. Okusinziira ku experience gy'olina, YouTube eno ogulaba nga mulimu omuntu gw'ayinza okwesigamako mu ggwanga Uganda? So much. Era nze nagamba omuntu wendisanga nannyini YouTube nyamuwaayo ssente. Kati nze ebintu ebisinga byenkoze okuva 2020 saabikola nga ndi mu mawulire. Saabikola. Ebintu ebisinga byenkoze saabikola nga ndi mu mawulire. Ebintu ebisinga bye nnina, si mawulire, mainstream, benabeera mu mainstream media, radio, TV. Ebintu ebisinga byenkoze leero nali sibiyina. And between 2020 and today, I've done so many things. Yes, I've driven a car I never dreamt of driving. I've built houses. I've bought land. So when I tell you that it is a viable career path, I know what I'm saying. The only thing people out there need to know, ekisooka bw'oba ojja mu YouTube, choosing a direction. Abantu asinga buli omu ayagala kujja kwogera ku bayimbi, buli ajja kuba balaba kyekyangu. Ekyo nakigamba n'abaana abo abato abali mu media schools. Bino ebyokubeera presenter simala kusoma mawulire. Yes, erinnya lijja kubeera ly'amaanyi, face yo bakulabe, naye temuli ssente. Abantu abalina ssente be obola abakwata kamera, bobola aba editinga, abeera mu control. Those people are paid a lot of money. Naye gwe bw'olowooza nti because there are so many people who want to be on TV. Gye bali abalungi abasobola. Era abaana gye bali basoma amawulire bali ku mitwalo 3, 5 nga yesolesi gy'ayina nti bannange abantu bammanyi. Oba okitegeera. Naye abantu okukumanya nga toyina ssente is a big problem. So when you choose to begin these things of YouTube, first understand kiki kye ngenda okukola. Toyina ebintu bingi abantu bye babuusa amaaso. Nze nafunako gayi nga bali mu bya bulunzi ebyo nkoko, ayina faamu awo ng'ekapeeka. Nagamba tutandike. Pulaani ye nga ngamba bwe tunaatandika buno obuntu, tugenda waliyo Abachina, Abaholandi, they're investing money in these things. And a lot of money. Kati gw'omanyi okuzimba channel yo ng'oyogera agriculture, rearing, byani ebyo. Okwatirira mu bukwatiriza omwaka ogwo. Ojja genda olaba ogenze ku faamu yo oli otandika gw'obasaba. Within a year. Kati waliwo omwami bamuyita Romantic Mukiga. Yajja awo nga ngamba njagala tandika YouTube, ngenda kwogera ku by'abayimbi, comedy. Ne mugamba emeka. Bw'onootandika ebyo ebintu, the competition is high. But you are an MC. You are an MC for weddings. Me, I would advise, tandika channel. Bana bakuyita ku mbaga zaabwe ba MC ngira bwe otandika nabo. Obabuuze tusobola okukolayo ka before, after. Nga wala TVs kati ezimu ezatandika. Nti obeera ku TV ne bakolaga embaga
nemakulaga boogera kati gye beesanga nala Pearl Magic yali yatandika ebintu eyo show ya Mariam Ndagire nga bakuzaayo bakolaga omukolo bagulaga nga wayiseewo ndowooza omwezi nga gumu basooka ne bajja ewammwe so you take them through that journey mwezisinkana mutya byani ne wedding day yennyini genda kunoonya biteeteeyi biki ne mugamba eyo concept ogiraba ku bantu baffe n'amaalo ge bayina n'okwagala okubalaba ogenda funamu nalowooza byasaaga ne mugamba kati gwe teeberezaamu embaga yokka suuna eriko abatimba eriko abaleeta keeki eriko abafumba eriko abaleeta ebyuma those are service providers bamodro tenti baani abo those ones are before the bagole and the guests kati gwe teeberezaamu nga namugamba nteeberezaamu okutte bano abatenti bakuwaddeyo akalango kaŋŋambe ka miliyoni emu emitwalo ameka abatimba ofunyeeyo kuba abatimba bagenda paka miliyoni 100 mu kusaba ssente gwe teeberezaamu atimba ng'agambe ngenda kuwa miliyoni emu omwezi n'akuweerawo upfront miliyoni zo 10 n'ameka ye abeera akubalako nti ne baafunayo omuntu omo wa miliyoni aga ssente ze ziba zikomyewo ne mujjaawo ne mugamba kati genda kubakola zikeeki because you know these people okola nabo if these people buli omu agamba ngenda kuwa emitwalo 5 abantu bameka siza miliyoni 2.5 mu Uganda yakakati ng'olina miliyoni 2.5 zakavavumu advertiser tonnadda ku ziri ogenda kubuulibwa nalowooza nsaaga naye nampuliriza kati yatandika channel ye etambula baadvertiser abayinako juzi yandaze cheeki ye yasoose yazze nga sente empitirivu nangamba Kasuku neyanziza amahape oba okitegeera so you need to know who are you going to talk to, how are you going to talk to them, but you also need to be patient. Some of those people you're not known anywhere. Otandise YouTube golowooza ojja kufunirawo abantu 100 sibwekikola. But then also you need to be patient. Obugumiikiriza buli kintu mu bulamu olina okuba omugumiikiriza ekyo nze nakiyiga. Life doesn't have shortcuts anymore. Ffe twabeerangawo edda nga balwamiti abo b'amaanyi nga bakamiri be bakubira amasimu netugana naye edda ffe tulituukako ddi awo ne kati olunaku olwaleero kamiliyoni akubira essimu nga toyagala nakwagala oba okitegeera. But it is about being patient. You accept that things are going to kasita omuntu yenna okkiriza that let me work, I will get there. Katonda baakutadde mu myezi 2 oba 3 abaakutadde. Yes. Kasuku, bintu ki gwe byolaba gavumenti byeyinza okukola okuyambako ba YouTubers ne ba content creators mu ggwanga Uganda? Ekisookerako ddala gavumenti erina okwongeza ku internet accessibility. Mu Uganda wano telecom companies internet teri stable. Kuba content we stream, we upload. If the internet is not stable, we are going to have issues. Kyekisooka. Ekyokubiri, government is not creating hubs. NBS is creating that. Monitor is also doing that now. Bazimba studios. Bagenda teekamu green screens, bateekemu podcast areas, okitegeera, bateekemu editing suites. Kati government nze nabakubira omulange era nnyangala ogubongera. Nze YouTube njirabyeko am testament. Ayina abaana abalinga bakola anikati oyo natwanse n'agamba mbadde cameraman wa anikati. Naye kusaasira mumanyi. Gundi amanyi, abayimbi bonna nkompe bamumanyi. Natandika channel ye. Omwezi genda okugwako nga inako 100. YouTube bekujjako zekujjako 3 osigaza 100. Ze miliyoni kumpi 4.5. Oba okitegeera abantu bangi mu offices tebaziyina. Kati gavumenti erina otegeera nti wano singa batereeza embeera eri wano bagenda ate kwesanga nga bayambye abantu bangi abatagenda kukola ki
kati yo bekola internet neteekawo hubs ezo zenkugambye regionally nti bazimbye podcast studio, you just book in nojja no shooting n'ogenda, ebisinga bigenda kwanguwa, bye twetaaga tewali kirala soona. Those are the things we feel that need to be worked on. Internet, equipment, hubs, muli studio muli ki byokka. Mwami Kasuku, tweyanza nnyo amagezi ago. Bannange ba YouTubers no zatuwulidde. Tekyali kyakwekwasa, kyano tulina ozikola zitumbuke era zikolere ddala ssente. Mwebale kubanga mutambudde naffe okuva video gye yatandikidde. Nsaba mbajjukize nti video eno ebatuusiddwako bannaffe ennyo aba Light Up Unisex Saloon, bano bakola ku baami n'abakyala. Enviiri zonna, emisono gyonna, kafeesi bakayoyoota, bakolako enjala, enviiri ne bazikolako bulungi nnyo, kwegamba bw'osobola okwesiga n'oba ng'oli mugumu ddala. Ate ne keya yaabwe nnungi, bali abaana balina customer service obutuuka bw'oti, owulira ddala ng'oli mu kifo w'oyaniriziddwa obulungi. Bannaffe bano aba Light Up Unisex Saloon basangibwa ku Kireka Namugongo Road. Bw'oba ovuga ng'ova ekireka ojja butereevu oluyisa ku agenda nga tonnatuuka ku Shell wakati awo we basangwa. Ekipande kyabwe kinene nnyo kiri ku mukono ogwa ddyo ng'ova ekireka, kinene nnyo oba okiraba nti Light Up Unisex Saloon. N'ennamba z'essimu weeziri awo, obakubirako ne bakwasa omuntu agenda okuyamba okuba ng'otuukira ddala ku saloon kwennyini, ojje bakoleko ovaawo ng'olightinze up ng'erinnya bwe riri ng'olabise bulungi nnyo. Mwami Kasuku, magezi ki g'oyinza okuwa Kasuku oli nga yakatandika YouTube channel? I don't know, because I think everything I wanted to do nkikoze bulungi. So I don't see myself talking to me before where I am. Buli kimu ndaba nti nkikoze nga bwe kyandibadde. I've gone through the process and I really don't have regrets. Yeah, maybe because era nze ndaba ndowooza ekintu ekyali kijja okumenya ennyo was investing money in the wrong sphere. Okitegeera kali nga bwe ngamba nti twagula bombu mike nga teri compatible neki n'essimu. Byebyo ebisigadde they are job hazards. The before me here, sina kye nandimugambye bugambi nti let us go through the process tutuukeyo. Let's go through the process tutuukeyo. Mwami Kasuku, kiki ky'obeerawo n'ogamba nti kale singa abantu bakimanyi ku mulimu guno ogwa YouTube? If people could understand that this is a job and it's well paying, ne bajongera ogiteekako amaanyi n'obwongo. Kye kintu kyokka kyokka. Nze ndaba abavubuka bangi balina ebintu bye bakola ebyenjawulo. YouTube erina option ya podcast, erina option ya shorts, erina n'ebino ebyaffe, erina option ya live videos, ne zino eza bulijjo. So nsanga eyo abaana bamakanika, nze kati ngenda nga ogenze mu garage n'owulira ebibuuzi abaana bye banyumya, abantu kati be baagala owulira n'agala omuga kinteere ku kamera. Osanga eyo abaana bakuba raapu zi freestyle n'omuga kintu kinteere ku kamera. Oba okitegeera? Yes. Tweyanza nnyo tweyanzeege Mwami Kasuku, weebale nnyo obudde bw'otuwadde. Nkusaba nga sinaba kusiibula abalabi baffe babuulire wabe bayinza okusanga channel yo ne bwe bakufuna okubanga nabo banyumirwa content eyo gw'oteekayo. Yes, I'll tell people when I have my YouTube channel Kasuku Live, go there, subscribe. Ekyokubiri, I'm here for consultation, of course not for free. Musobola okugenda ne gavumenti yammwe ne mulaba ebayamba okunsasula ne mbawa ku magezi. Naye bannanga abali eyo, social media is a job, especially YouTube. The YouTube gye nategeera. TikTok, they have tried to interest me with it, but sente zo okujjo obeera nga ddiikuula oba kasanyirizi obeera awo osanyusa abantu bakuweeyo. Oba okitegeera? So naye ate abakisobola nabo bakifunyeemu. Same as Snapchat, same as Facebook, same as, all those platforms. So for me, I think people should embrace this digital space. Social media eyo gikozese.
ngamba nnyo abantu nti ennaku zino sikyabeera nnyo mu ntalo ngenze nzikendeeza lwaki kuba na realizinga nti oluusi tuyomba n'abantu nga bo bakola obudde oti effort yange era nze bwe mba wakuyomba munda muntu nyomba naye ku YouTube sikyayomba buyombi ku YouTube kwe nyombera naye okitegedde nfune views ezigenda okumpa ssente ku YouTube so buli muntu ali eyo mu embracing digital especially social media ekyokulala finding out how do I turn these numbers or what I'm doing into money, how do I monetize my platform. Those are very important things. The moment you get those things gotofa ku bantu batula wano batukera ku macha ku ma t-shirt naye nga tozizo za bei ndozo ziraba eyo Aldo erebo kati eriko sente mpitirivu ffe tuvuga emmotoka ennungi because gwoli eyo otudolooza nti emirimu egitegera gye gino egya office otuula Monday to Friday 9 to 5 you are mistaken. Embracing digital kati eriko onoonye kiki ky'osobola okukola ekisobola okuba nga kikola kuba waliwo abalina bye basobola okukola naye nga tebikwatagana n'abantu be boogera nabo. Tegeera nti bano be njagala okwogera nabo oformatinga ekintu kyo bw'omala monetize it olabe how you make money from it. Abatulaba ku Visual Africa bw'omala olaba video eno subscribe and share the link, tell someone about Visual Africa. However, don't pick the content kumubba. Abantu baffe ekintu kiri important, respect the works of someone's hands. Tomala gajjayo. Share, tell people about Visual Africa, subscribe, tweyongere okukula ate basobola okusigala nga bakyandeeta ondabeko wano. Akuddire mu luyimba taluwoomya emboozi mugiwulidde. YouTube gwafuuse mulimu ogwa ddala ate ogusasulira ddala ssente. Kale gwe ali eyo ng'obadde oyagala okwebuuza bw'otandika vidiyo osobola okuddamu n'ogiraba n'ogiddiŋŋana bw'oba olina ekibuuzo n'okissa mu comment section. Mwami Kasuku ajja kuba tuyambako okuba nga tubiddamu ofune ekyokuddamu naye nga gamazima gali nti YouTube mulimu, it's a business. Kale gwe kyogenda okukola ndaba kusubscribinga saaka akadde osooka nolayikinga vidiyo eno bw'eba ekunyumidde n'osubscribinga ku channel eno n'ossaako n'akadde kuba tugenda kuba tukwetera emboozi nnyingi nnyo ez'abantu abali mu business, abantu abafunye mu business ze balimu gw'osobola okuyiga n'okwekulaakulanya. N'ebigambo ebyo saagala kubeerekeza naye akadde kandiridde empinga. Nsaba mbaleke kaakano tulina videos endala nnyingi nzo tubadde tupresentinga bw'obanga wazisubwa osobola okuddayo n'olaba tubadde tuyaza baani babadde bagamba biki gwe n'osobola okuba nga weeyongerako okubeera obulungi. Naye nsanyuka okuba nga mundabye mubeere bulungi.